Hi students, AP Inter second year physics, electric charges and fields. Define intensity of electric field at a point. Derive an expression for the intensity due to a point charge. సో మనకి ఈ చాప్టర్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అనే చాప్టరు ఒకటి 4 మార్క్స్కి వస్తుంది. ఈ చాప్టర్లో మనం ఆల్రెడీగా ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కూలమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్లా. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము రెండవ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. దీనికి సంబంధించిన బేసిక్ ముందుగానే మనం ముందు వీడియోలో చెప్పాం. వాట్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ని డిఫైన్ చేసి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక పాయింట్ వద్ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్కు ఫార్ములాను డెరైవ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ను వాట్ ఈజ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ను డిఫైన్ చేద్దాం. సో మనము దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినాలి అంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. సో ఈ ప్లేలిస్టు ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అనే ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది. So the force experienced by a unit positive charge Q naught placed at a point in the electric field. This electric field is created by another charge is called intensity of electric field. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఇంకొక ఛార్జ్ యొక్క ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్లో ఒక పాయింట్ వద్ద మనము ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ అంటే యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ Q0 అనే టెస్ట్ ఛార్జ్ను మనం ఆడ ఉంచినప్పుడు దాని మీద ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందో దాన్ని ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా E ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/Q0. లెట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1. సో నౌ డెరివేషన్ చూద్దాం. సో డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాక్టింగ్ ఆన్ యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ప్లేస్డ్ అట్ ఏ పాయింట్. లెట్ చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ ద పాయింట్ O ఒక ఛార్జ్ Q ఉందని, అప్పుడు దీని చుట్టూ ఇంతవరకు ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది. సో R దూరంలో ఒక పాయింట్ Pని ఊహించుకున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ఛార్జ్ Q0 అనేది. సో ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ ఛార్జ్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకు టెస్ట్ ఛార్జ్ అంటామంటే ఈ P అనే పాయింట్ వద్ద ఎంత ఇంటెన్సిటీ అనేది టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ ఛార్జ్ అని చెప్పొచ్చు లేదా యూనిట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈడ ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తూ ఉంది అనేది మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత ఫోర్స్ పనిచేస్తుందని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఫార్ములా అనేది వస్తుంది. సో లెట్ Q be the a positive charge placed at a point P, then it produces electric field around itself. Let P be a point at a distance R from O. To find the intensity of electric field at the point P, we are considering a test charge or unit positive charge Q0. సో ఇది మనం అనుకున్నాం. సో అప్పుడు లెట్ Q1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q అనుకుందాం. అలాగే Q2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Q0 అనుకుందాం. సో ఫ్రమ్ కూలమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్లా from Coulomb's inverse square law, so we have distance also same, R is equals to R. So from Coulomb's inverse square law we have a formula F is equals to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square. Q1 Q2 by R square. So this implies F is equals to 1/4πε0. Q1 మీన్స్ ఏమనుకున్నాం మనము Q అనుకున్నాం. అలాగే Q2 అంటే ఏమనుకున్నాం Q0 అనుకున్నాం. బై R మీన్స్ R స్క్వేర్. సో ఇది మనకు వచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ కూలమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా నుంచి. సో మనకేం రావాలి ఫార్ములా F/Q0కు ఫార్ములా రావాలి. సో దట్ ఈస్ వై
మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీని రెండు వైపులా 1/Q0 చేత మల్టిప్లై చేద్దాం. సో మల్టిప్లై ద అబౌవ్ ఫార్ములా ఆర్ అబౌవ్ ఈక్వేషన్ విత్ 1/Q0 on both sides. So this implies రెండు వైపులా మనము 1/Q0 చేత మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ f into 1/Q0 is equals to 1/4πε0. So q into Q0 by r square into 1/Q0. So multiply the above equation with 1/Q0 on both sides. So this implies it will be f by Q0 is equals to ఇక్కడ Q0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1/4πε0 into q by r square. సో కానీ మనము ఈక్వేషన్ 1లో చూస్తే f by Q0 అంటే ఏంటి? ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఏం రాసుకోవచ్చు? f by Q0 బదులు e అని రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంప్లైస్ e ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/4πε0 into q by r square. So this is a formula for intensity of electric field at a point placed in the electric field. So ఇక్కడ మనము కొద్దిగా డిస్క్రిప్షన్ రాయాలి. let q be the unit positive charge let q be the positive charge placed at a point O. Then it produces magnetic field. Let P be a point at a distance r from O. So to find the intensity of electric field at the point P, let a test charge Q0 is placed. ఈ మూడు పాయింట్లు రాయాలి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఎలా రాస్తామంటే కన్సిడర్. సో ఏ పాజిటివ్ చార్జ్ Q is placed at the point O. రెండవ పాయింట్ ఏంటి? సో the positive charge Q produces electric field around itself. Next third point ఏం రాయాలి? let P be a point in the electric field at a distance r from O అని రాస్తాం. So to find the intensity of electric field at the point P, so a test charge or unit positive charge Q0 is placed at P. So from Coulomb's inverse square law, so ఇక్కడ రాసుకున్నాం r is equals to r, Q1 is Q, or Q2 is Q0. From Coulomb's inverse square law is substitute చేసుకుంటూ సో ఇక్కడ 1/Q0 చేత మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. సో దట్స్ ఆల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము డెరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అనేటువంటిది చూద్దాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అది ప్రయారిటీలో ఫస్ట్ ఉంటుంది.